I think the monetary policies have been incredibly positive for Vietnam for the last couple of years. But what we're also going to start seeing is some fiscal policies changing that will provide stimulus for the economy itself. And lastly, what I'd say is valuations in Vietnam are, relatively speaking, very cheap compared to any of the others in the region. Now, especially the kind of companies that we're looking at, we're finding incredible opportunities in companies that are showing extremely attractive growth rates, very good high returns on equity, and are trading at very, very cheap valuations. So I feel that it is an extremely attractive time to be investing in Vietnam. Is the stock market. So we think that VCBF will invest a big proportion in stocks. Right now, I think in terms of having as a percentage allocation in the portfolio, we will have a higher percentage allocated to equities than we've had in the past, and than we will have maybe even in the future. I do definitely think that the allocation right now is much higher to equities than it will be to fixed. Thông qua người thân, bạn bè sống ở nước ngoài, chị Phùng Thị Phương Lan được biết ở các nước phát triển có quỹ mở giúp quản lý tiền cho nhà đầu tư thông qua mua cổ phiếu, trái phiếu, và nhà đầu tư có thể đầu tư lâu dài bằng cách ủy thác cho quỹ mở mà không phải phân tích chi tiết thị trường. Chị Lan luôn mong muốn Việt Nam có các quỹ mở như vậy để tham gia đầu tư. Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, quỹ mở đầu tiên của VCBF đầu tư vào cả trái phiếu và cổ phiếu. Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF ra đời đúng thời điểm, đã đáp ứng đúng nguyện vọng của nhiều nhà đầu tư. Quỹ đầu tư này ra đời đúng vào, nó đáp ứng cái mong chờ của tôi, và đã là người đầu tư thì ai cũng mong muốn những cái điều rất cơ bản, tức là cái vốn phải an toàn, tiếp theo nữa là phải có lợi nhuận. Thế thì cả hai yếu tố đấy thì đúng là để mà đáp ứng được thì không phải là dễ, bởi vì bao giờ lãi mà càng cao thì càng rủi ro nhiều. Thế còn quỹ đầu tư mở mà lại được quản lý chuyên nghiệp thì tôi nghĩ là một kênh rất tốt và nó đáp ứng đúng như mong đợi của tôi, nên tôi tham gia. Quỹ mở có các lợi ích sau. Quản lý chuyên nghiệp. Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu tư có nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và có đầy đủ thông tin về thị trường, về từng khoản đầu tư, có thời gian chủ động đầu tư và theo dõi khoản đầu tư giúp bạn. Đa dạng hóa. Với một số tiền nhỏ, bạn vẫn có thể đa dạng hóa tài sản của bạn vào nhiều tài sản có thu nhập cố định và nhiều cổ phiếu. Cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn. Quỹ có thể mang đến lợi nhuận cao hơn do việc đầu tư vào cổ phiếu như một loại tài sản đầu tư dài hạn, thông thường có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, kể cả sau khi bù lạm phát, như lịch sử đã chứng minh ở nhiều nước. Phù hợp với khả năng chi trả. Khoản đầu tư ban đầu vào hầu hết các quỹ đều hợp lý và khoản đầu tư tiếp theo thường thấp hơn. Như đối với quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, số tiền đầu tư lần đầu là 5 triệu đồng và 1 triệu đồng cho các lần tiếp theo. Thanh khoản. Trong trường hợp khẩn cấp bạn cần sử dụng tiền, việc rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư cũng rất dễ dàng. Đặc biệt đối với nhà đầu tư tổ chức, quỹ là công cụ đầu tư phù hợp với các quỹ hưu trí của công ty. Đây là một trong những cái mô hình mà đầu tư có sự phát triển rất tốt cho khoản đầu tư của mỗi một người đầu tư. Tại thị trường Việt Nam thì có một điểm tuyệt vời là mình cũng có một cái cơ hội khi mà Franklin Templeton hợp tác chung với cả Vietcombank mang đến một cái quỹ cân bằng chiến lược VCBF. Và đây là một trong những cái cơ hội tuyệt vời để cho mình đầu tư luôn. Thì tôi thấy bản thân tên của công ty cũng đã là gây niềm tin rất là vững chắc trong tôi, cũng như tôi nghĩ là với nhiều người. Vietcombank thì là một cái khái niệm về ngành ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, thì tất cả người Việt Nam ai cũng biết, và hàng nghìn ngân hàng trên thế giới là đại lý của Vietcombank cũng đều biết đây là ngân hàng ngoại thương lớn nhất của Việt Nam. Thế rồi tiếp theo là đối tác của họ cũng là một cái tập đoàn đầu tư nổi tiếng của Mỹ, Franklin Templeton. Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là một quỹ mở nên quỹ cũng hội tụ tất cả các lợi ích của một quỹ mở và có thêm các lợi ích sau. Quỹ có sự đa dạng hóa rộng và cân bằng giữa các loại tài sản đầu tư nên hấp dẫn để trở thành tài sản cốt lõi trong danh mục của các nhà đầu tư. Quỹ có chiến lược linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư khi các điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi. Trong vòng 5 đến 10 năm tới thì mình thực sự là rất muốn đầu tư những cái khoản tiết kiệm hàng tháng của mình cho cái quỹ này. Vì mình tin rằng với những chuyên gia rất nhiều kinh nghiệm của Franklin Templeton và cây đại trụ Vietcombank tại thị trường Việt Nam thì khoản đầu tư của mình sẽ sinh lời trong thời gian tới để mình mua được một cái nhà nữa. Trong tương lai khi mà nhìn lại mấy năm nữa
mà nó sinh lời thì tôi sẽ rất là vui, vì lúc đó tôi sẽ có khả năng là tôi thực hiện được những cái gì mà tôi mong muốn, là tôi đi du lịch ở những nơi xa hơn là đi châu Âu như tôi vẫn thường làm hiện nay, ví dụ đi sang châu Mỹ Latin hay gì đó. Hoặc là lúc đó con tôi lớn lên có những nhu cầu gì thì lúc đó, hiện nay tôi đầu tư nó là một, lúc đó trong tương lai nó sẽ là nhiều. Bởi vì tôi thấy rất là nhiều người sếp của tôi ở bên Đức họ kể khi những tập đoàn Mercedes hoặc là Siemens mới ra đời, cái giá trị cổ phiếu nó rất là thấp, thế nhưng mà mấy chục năm sau thì là nó lớn mạnh lên rất là nhiều và nó tăng lên hàng mấy chục lần đấy. Thì tôi nghĩ là rất là nhiều công ty của Việt Nam mình cũng có tương lai như vậy. Các nhà phân phối của Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Vietcombank và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF hoạt động với mục tiêu mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập. Để đạt được mục tiêu đó, Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF hoạt động trên những giá trị nền tảng. Đặt khách hàng là yếu tố trọng tâm, luôn cố gắng hiểu rõ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội đáp ứng yêu cầu của khách hàng cao hơn kỳ vọng mà khách hàng đề ra, luôn sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm được ủy thác và luôn xem lợi ích của khách hàng như chính lợi ích của mình, phấn đấu cho sự hoàn hảo và coi trọng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. So why should investors invest in open-ended funds and particularly in a VCBF? Sure. I think any investor that is looking to make investments has to first take a step back and answer a simple question: what is your goal? Why is it that you want to make these investments? And you need to make sure you understand that goal. You need to make sure you have a financial goal. Now, that goal can change. You could be buying a motorcycle. It could be saving up for your child's education. It could be saving up for retirement. Depending on what your goal is, that is what should be driving your investment strategy. Now, when you look at the current investment opportunities available, you've got bank deposits, you've got gold. There are some that also invest directly into the stock market itself. Now, I find that typically those are shorter term investments. Now, if you're looking for a longer term investment, you need a more stable investment. I think that's when the open-ended funds make a huge difference, because they can be used as savings tools for the long term. Also, right now, the reason why people also invest in bank deposits and gold and other such assets is because there are no other alternatives. So with open-ended funds coming into the market, you have a legitimate alternative and a way to participate in the capital markets of Vietnam itself. As far as why VCBF Tactical Balanced Fund, there are four main reasons why one should consider investing in the fund. We have extremely strong sponsors. And what I mean by that is we've talked a lot about Franklin Templeton Investments and its experience globally. But what we haven't mentioned is Vietcombank itself. And they have, as you all know, a tremendous network within Vietnam. We have access to a lot of different information that comes through from Vietcombank directly. And that makes it extremely strong and powerful for us. Additionally, both partners and sponsors are committed to making sure that the asset management business, which is VCBF, does extremely well. So there's a tremendous amount of support that comes through from both partners. Secondly, we have a highly experienced team. Now, the average experience in our team is north of 10 years. And the total experience of the teams between the analysts as well as the portfolio managers is about 85 years. So there's a tremendous amount of knowledge base within the team itself. Thirdly, we have a very rigorous investment research process. And what I mean by that is we follow a bottom-up research process. And finally, we have an excellent track record. If you look at any of our funds that we manage for institutional clients, we have an extremely strong track record. And in recognition of that track record, last year we were awarded the best investment manager in Vietnam by the World Finance magazine. Do you think that you could share more with us about your bottom-up investment strategy in detail? Sure.
Bottom-up investment as a strategy, as the name suggests, is looking from the bottom up, literally meaning looking at each individual company in detail. So let me explain the process that our analysts go through when they start looking at a new investment opportunity. They will first analyze the industry that the company participates in. They will look at the company, let's say, for example, if you're looking at a food and beverage company, you find that company is attractive because of certain aspects or certain ideas or certain attributes that the company has. So what our analysts will do is they will understand the company, they will analyze the industry itself. They will look at the different growth rates, the different growth strategies that the companies are employing. They will look at the management teams that the company has in place. And once they've done all that work on the company itself, they will then go out and meet with the companies to better understand their strategy from their point of view. Once they get a good understanding of the companies itself, then what we do is we overlay that with macro analysis. And we look at what are the different policies in place, what are the different global trends that may or may not affect a given industry. So when I was talking about the food and beverage sector, so what are the different global consumption trends? Or what are the trends in Vietnam? Is there a certain kind of food or beverage that is being consumed more? Is there a reason why that consumption is going to go up? So we overlay that. And what we also will overlay on the macro side is an understanding of how the overall Vietnamese economy is going to do and what assumptions we have. So what we want to make sure is that we're not working in a vacuum. We're not doing just one company and looking at only one company. But what we also want to do is, how is that company going to perform if the economy does extremely well? We will essentially take all that analysis and then work it through and overlay the valuations. We come up with our assessment of what we think a given company or a given business is worth. And then we will compare that value to what it is trading on in the stock market. And if we find that our value is much higher than what it is trading at in the stock market, then we will buy it. If we find that our value is much lower than what it is trading in the stock market, then we will, if we own it, we will probably sell it. But if we don't own it, then we wait. Especially if we like the company, we'll put it on a list that says we have to track this company and then possibly invest in the future. The reason we spend so much time on research and the importance of research is it gives you a higher level of conviction. And what I mean by conviction is it helps you when the company or the market is not doing well and you have a stock that's gone down. If you've done the research on it and you know how good this company is, then you have the ability to step in and buy more. But if you've not done the research and you don't have that higher level of conviction, then you're not likely to buy more of the stock. Mm-hmm. Maybe I'll just give you an example of this. When I was in the US and I was managing a fund, you'd have this happen a lot of times. Yeah. Because companies are tracked on a quarterly basis, very similar to Vietnam. And if you missed your expectations or your numbers, the stocks would get punished very, very severely. So I had this one investment that I had made in a company that was in the gaming technology space. And it was one of those companies that had an incredibly strong technology, had an incredibly strong market share, but it made a mistake in one quarter and the stock got really badly hammered. Now, because I had done all the research and I was very comfortable with it, I was able to buy more. Now, this was back in 2008. Then you had the financial crisis. Yeah. And then didn't matter what level of research you had done, everything went down. Right. So at that point, I asked the question, okay, what do we do now?
Do we buy more of these things, or do we just say, forget it and step away? I think what you do, I mean, what I ended up doing was you look at what are the mistakes the company made. In this case, they didn't make any mistake. It was a financial crisis that happened across the board. So at that point, you look at it and you say, has the value of this company changed dramatically? And the answer was no. But what had happened in the market was the market had taken down the value of this company drastically. So at that point, I invested a significant amount of the assets into this company and made it the largest position in the portfolio. And as it turns out, in 3 years after that, the company did exceptionally well, the stock did exceptionally well, and everybody was happy about the investment. One factor that many investors are concerned about is the appropriate amount of money they should invest in the fund. Do you have any advice? To be fair, there is no appropriate amount of money. The appropriate amount of money has to be based on what is your financial goal, what is the amount of money you are capable of investing, and how comfortable you are making that investment. So it has to do with A, what is your goal? B, how comfortable you are putting aside money. And then lastly, I would say,